guys, I'm here in Rio de Janeiro with my friend Sam, who I met, I think, 3 years ago? Yeah, Sometime 3 around years or this, a bit yeah. more even. Yeah, I think I had an idea when I came first to Rio. I had an idea to go for a local polyglot meeting because I thought it would be good place to meet local people. So yeah, this is where I met Sam. Really, I think it was accessible, but actually, like 1 quarter from here. Yeah. Just sitting next to it. So yeah, Sam is polyglot. Simply, he just speaks many languages. He really enjoys to learn them, and he's brilliant at it. Yeah. So Sam, can you tell me about something about yourself? Yeah, definitely. My name is Sam. I'm 24 years old. Like Eva said, I'm a language enthusiast. I just love languages. I'm a polyglot. What languages do you speak? Yeah, I speak Portuguese as a native language, and Spanish, English, of course, French, Italian. French, Italian are intermediate, and then I just started learning German and Serbian as well. Wow, that's impressive, isn't it? Just, so, just I want to know, did you ever go abroad, or how did you learn, really? What would make you think, what made you learn those languages? This is a really good question because a lot of people think that they should move to a country to actually learn the language, but I didn't do that. I started learning languages like here in Brazil. I never went abroad actually, which is crazy. A lot of people think that I went to other countries, but I haven't. So I just learned languages here in Brazil. I started with English. I had English at school, but it wasn't, it was a traditional method, and it didn't suit me a lot. I didn't like the traditional methods a lot, so I actually started my own methods. I was just researching and trying by myself to see if I could learn English, because the stuff that they gave me at school was very basic, and I felt like I had to develop it by myself. So I just started reading books because back then I didn't have access to internet, and looking for it in dictionaries, like translations and stuff like this, asking my teacher, talking to them, outside of class, and just doing my best, trying to figure that out, listening to music, trying to translate them. And then when I had access, I had my first cell phone, I started watching YouTube videos and stuff like that. So that's how it all started, actually. I saw that it was possible, then I added Spanish, then French, and then Italian. And I'm learning German and Serbian. ¿Y cuál idioma tú aprendiste el primero? Fue el portugués, porque soy brasileño. Claro, pero después el inglés. Extranjero. El inglés, y después el español, después el francés, después el italiano, después el alemán, después estoy aprendiendo el alemán y el serbio ahora. Pero el alemán fue primero, así que el alemán es mejor que el serbio. Entonces aprendiste un poquito en la escuela, después Sí. con los filmes, con qué Sí. otro? Bueno, mi método Libros. es más consumir contenido, mirar cosas, mirar videos en YouTube, escuchar podcasts, escuchar músicas y hablar con la gente. Eso es que más. Pero ¿cómo hablas con la gente? Aquí hay muchos extranjeros en Río. Bueno, en la internet utilizo aplicaciones como... Bueno. Hay una aplicación que se llama Tandem, que se puede utilizar para conocer a la gente de otros países. También conocí gente acá con los encuentros políglotas que tienen aquí cerca. Y bueno, pero fue más eso en Instagram. También tengo una página en Instagram, así que encontré mucha gente allá. Y así aprendí, conocí gente y bueno, me gusta hablar con ellos y cometer errores, siempre cometer errores para mejorar. Y creo que ese es el mejor método para aprender, porque consumir contenido y después hablar es muy importante. Entonces tú siempre procuraste contacto con otras personas, ¿no? Sí, ¿no? sí. Extranjeros. Siempre busqué contacto con la gente de otros países. Y creo que ahora tienes muchos amigos en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, si quiero ir a Europa, a otras partes de ya otros tienes continentes. puertas abiertas. Ya tengo lugares para, no tengo que gastar mucha plata. Pero bueno, eso es. Bon, on va parler français maintenant. Donc, pourquoi tu apprends langue? Qu'est-ce que c'est pourquoi que tu aimes dans les langues?
C'est une très bonne question. Qu'est-ce que te motive? Je pense que la chose les plus grandes qui me motive pour apprendre les langues, c'est pour parler avec les gens, pour m'exprimer, pour parler avec des gens différents, apprendre de différentes cultures, connaître beaucoup de gens d'autres pays. C'est une chose incroyable, c'est une chose que j'aime beaucoup, j'adore ça. De parler avec les gens et de connaître, d'apprendre sur la culture, comme j'avais dit avant. Donc, c'est ça ma plus grande motivation. Bon. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas apprendre de nouvelles langues, que c'est une chose impossible, mais c'est pas vrai. On est ici, on Bon, parle tu vois, beaucoup de langues. il est un bon exemple que tout est possible dans l'âge de 24 ans. Oui. Sûrement, il déjà parle beaucoup de langues. Donc, quel est ton conseil ou tes conseils principaux pour les gens qui veulent apprendre les langues étrangères? Moi, je pense que surtout, il faut avoir de la immersion. Il faut faire la immersion avec une langue. Par exemple, si tu veux apprendre l'espagnol, par exemple, c'est important de voir beaucoup de choses en espagnol, de regarder beaucoup de choses en espagnol, de faire la immersion, d'écouter beaucoup de choses, la radio, écouter, regarder telenovelas, c'est pas des films, des choses comme ça, parce que c'est la méthode plus naturelle pour apprendre des langues, parce qu'on apprend comme ça, on apprend quand on consomme, je ne sais pas comment dire ça en français, mais voilà, on doit consommer des choses. Le input, c'est important, on peut parler. C'est comme ça qu'on apprend naturellement. Et faire cette immersion, c'est très important. Je pense que le plus important, c'est l'immersion, c'est de faire, j'ai oublié comment on dit ça, pretend, j'ai oublié. Prétendre, non, c'est pas ça. Mais aller dans un pays sans aller dans le pays, dans ton pays. Ah, d'accord. Donc, tu veux dire que c'est pas une seule chose qui normalement tu es d'apprendre, c'est beaucoup de choses il faut faire beaucoup de choses en même temps et essayer plusieurs choses. A gente vai falar português também. Então, você acha que você tem que fazer muitas coisas, não só uma coisa? Ou pode ser que tem coisas que funcionam por uma pessoa, não funcionam por outra. Sim. Pode ser também, não? Sim, com certeza. Acho que cada um tem um método. Isso que eu estou dizendo aqui é mais estou dando um mapa para a pessoa que não sabe por onde começar ou não tem um método próprio. Esse método é um método generalizado que vale para muita gente. Mas óbvio que tem gente que gosta de aprender jogando videogame, tem gente que gosta de aprender ouvindo música. Vai depender e tudo isso funciona. Só que, como aprender o idioma envolve diferentes áreas, né? Não só uma área, você não vai só aprender a escutar, você não vai só aprender a falar, porque você vai ter que escutar para entender sua compreensão. Também tem a leitura, também tem escrever, então essas áreas você também tem que desenvolver. Só que sempre fazer algo que você gosta, isso é muito importante, fazer a imersão em torno de algo que você gosta. Então, consumir bastante conteúdo, e também não esquecer que você também tem que utilizar isso que você aprendeu. Tá? Não só ficar passivamente escutando. Claro. Em algum momento você vai ter que utilizar, botar em prática. E a melhor forma de botar em prática é falando com as pessoas que são nativas, né? E qual método foi o mais, você acha que foi o mais útil para você? Para mim, o YouTube. Eu assisti youtuber. Eu via youtuber jogando um jogo. Para aprender inglês, eu fiz muito isso. Youtuber jogando um jogo e depois eu falei com o nativo. Acho que escutar e falar não pode faltar. Se qualquer coisa, você tem que escutar e você tem que falar bastante, com frequência. Se você fizer isso todos os dias, você vai melhorar muito no idioma rápido. Mas se você, por exemplo, se você estava olhando filmes ou YouTube e você estava escutando, você não estava compreendendo, entendendo, isso não demotivou você? Isso foi já quando eu já era um pouco mais intermediário. Mas no início é aquela coisa de você aprender frases básicas mesmo, o mais básico, e procurar o significado de algumas palavras para você ter um vocabulário de base, pelo menos. Porque a sua missão quando você está começando a aprender idioma é você pegar um vocabulário de base que seja o suficiente para você conseguir escutar e entender algumas coisas,
para depois você conseguir se expressar também. Então é muito importante você... E como pegar o básico, como aprender o básico? O que eu sugiro é, vai na internet, ou procura no Google as 100 palavras mais usadas. Você pode fazer isso. Se você não gostar de fazer isso, vai no YouTube e procura vídeos no YouTube com vocabulário básico, né? Que aí tem vários vídeos, dependendo do idioma. Claro, se for em inglês é muito fácil, espanhol, essas línguas, francês, você vai encontrar muita coisa. Mas se for uma língua mais distante, eu recomendo que você procure um nativo para te ajudar. Aí já é um pouquinho, você tem que começar com o nativo, porque alguns idiomas têm pouco conteúdo na internet. E você já pagou para aprender o idioma ou não? Ainda não, nunca paguei. Nunca pagou para aprender? Por Na uma verdade, aula, na verdade eu já fiz um curso, para não dizer que eu nunca paguei, eu fiz um curso. Eu estava fazendo um curso de inglês, mas eu não fiquei muito tempo e eu não estava gostando do método. Entendi. O método em si era bom, só que a turma que eu estava era muito iniciante, não tinha turma intermediária avançada, não tinha. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo, então eu nem considero que eu aprendi algo lá, foi mais rápido, passei pouco tempo lá. Mas eu nunca paguei. Nessa época colocou foi a minha mãe, inclusive. Nessa época colocou fazer esse cursinho. So, what do you think? How long did it take you to learn almost these seven languages? How long? I think more than 10 years. More than 10 years. So you started as a kid. Yeah, I was. Yeah. So that's when people learn, I think, Exactly. the past year. Yeah, I was 12 years old when I started learning English for real. Right. 12, 13. So that's So why I a can way speak of school, so you try to learn by yourself. Exactly. Already. Like I was at school learning English, but it was too basic, so I was learning by myself most of the time. All right, Yeah. okay. So basically, he learned almost 7 languages in 10 years. He's only 24 years old. He's never been outside of his own home country. He Yeah. never paid for learning languages. Yeah. How brilliant is it? How brilliant is it? So, if anybody says, they can learn languages, can you believe them? No, and I'm gonna say I'm not the only one. Like a lot of people, people will see me and think, oh no, this guy must be out of this world or something. But it's not real. Like I've seen a girl, she's 17 years old, and she can already speak more than 10 languages. Wow. And I was like, what? When I heard it for the first time, she speaks very, very good Portuguese, Spanish, English. She's from Ukraine, so she speaks wow. Russian, Ukrainian, French. Her Italian is really good. It's crazy. Like German, all those languages, and she's only 17. So, like, this is nothing, guys. You're seeing me now, but I'm in this world, and I can tell you, like, there are some kids out there who are crazy. So you can definitely learn the language. You don't have to have it in your genes or in your DNA or anything. No. You just have to go there and start learning it. So, what do you think if someone wants to teach their kids languages, for example, soon, very early? So, what do you recommend for them, for parents? I think it's actually easier because kids have usually kids are not afraid of speaking a new language. They don't think about it, like they just do it. So it's important that since if they're really young, it's important that you put a lot of content for them to watch, in the target language. For example, if your kid's learning German, put some German cartoons in the television, because I know a girl who learned German just from cartoons, like when she was a kid. She was watching TV, and now she knows German, so like, it's crazy. So definitely consuming content in an earlier age is really important, and just try talking to them. It would be good if you would actually learn the language as well, If you don't know, that's a good idea. then you could talk to them in that language sometimes. Make sure that you're talking to them in that language and they're consuming content in that language as well. So that's like the 2 things you have to do. Just make them listen to something, and then you talk to them. And you learn and parents can learn Exactly. on the way as well. So it's a bonus. You learn the language. Brilliant tip. Thanks very much, Sam. It was really helpful. I think it's really, really good, tips and really great history, your history, of learning languages. So that's brilliant. Thanks very much. And Thanks for having me. Yeah, Sam is running his own YouTube channel and Instagram about languages. So if you want to take a look, it's called PolygloSam. So you're very welcome to take a look, and really he's giving plenty of tips and plenty of advice how to learn languages effectively. Thanks very much. Bye. Bye.
It's fine. This happens all the time. Comedies, yeah. Yeah, because we're doing this in the open Yeah. environment, Yeah. so a lot of people are passing by cars. Yeah. This is what we do. Like this is happening, guys. You see, this is live. This is we're not doing like anything scheduled. Yeah. So. Yeah, you can cut this Will part. be cut off. Like, shut up. This is a blooper that should be in the video at the end. This Yeah, would be yeah, funny. exactly. This would be funny. Yeah. Like Alright. sometimes we do.